బాగున్నాను. సో ఇవాళ స్పెషల్ వచ్చేసి నేను బార్బిక్యూ స్టైల్ తందూరి చికెన్ చేస్తున్నాను. స్టఫ్డ్ తందూరి చికెన్ అనమాట. సో దానికోసం ఏమేమి కావాలో నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫటాఫట్ చూపించేస్తాను, చూసేసాను. ఓకే, సో నేను 1.5 kg ఆఫ్ చికెన్ తీసుకున్నా. ఇది 1.5 kg ఉంటుంది మొత్తం బ్రెస్ట్. సో బేసిక్గా నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను దీన్ని ఇంకా మ్యారినేట్ చేయలేదండి. నేను డైరెక్ట్గా తందూరి పేస్ట్తో పాటు మ్యారినేట్ చేసేద్దామని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ లైక్ ఫుల్గా పట్టించాలి, అందుకని నేను లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టర్మరిక్ అది తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ టర్మరిక్ అండ్ సాల్ట్ ఫస్ట్ ఎందుకు వేసేస్తున్నానంటే బాగా పట్టాలి కదా చికెన్కి. సో నియర్లీ 1 hour మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. సో అందుకని ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేయడం నేను చూపించేస్తున్నాను జస్ట్. సో నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుంటున్నా. లైక్ నియర్లీ 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ పడుతుంది. సి 1 లెమన్ ఈజీగా పడుతుంది. సో అదే ప్లేట్లో నేను ఇప్పుడు మనకి తందూరి మసాలాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ కర్డ్. వితౌట్ ఈ కర్డ్ అనేది మనకు వాటర్ అస్సలు ఉండకూడదు. సో నియర్లీ ఒక 3 tablespoons ఆఫ్ కర్డ్. నేను ఇవాళ బ్రాయిల్ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను తందూరి చికెన్ ఎలా చేయాలి అన్నది. ఓకే, ఈజీగా ఇంకో 1 tablespoon పడుతుంది. ఎందుకంటే మసాలా ఎంత ఎక్కువ పడితే అంత బాగుంటుంది. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇది సో హియర్ కమ్స్ కొరియండర్ పౌడర్ అనమాట. నియర్లీ 3 tablespoons, అంటే నాకు ఎక్కువ కాబట్టి ఐఎమ్ కీప్ టేకింగ్ మోర్. మీరు క్వాంటిటీ తగ్గట్టు తీసుకోవచ్చు చికెన్ అంతా అని. అండ్ దిస్ ఇస్ జీరా పౌడర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ గరం మసాలా. ఇంకా నేను స్పైసీగా చేస్తున్నాయి కదా, కొంచెం వెదర్ కూల్గా ఉంది కదా, సో అందుకని స్పైసీగా చేద్దామని చెప్పేసి. సో మసాలా అండ్ హ్యూర్ దిస్ ఇస్ కసూరి మేథి. Again, little bit of turmeric. Chili powder. Chili powder ఒక నియర్లీ ఒక 2 tablespoons అయినా పడుతుంది. 2 to 3 tablespoons. అండ్ మీ స్పైస్ తగ్గట్టు మీరు వేసుకోవచ్చు. నేనైతే నియర్లీ పేపర్ పౌడర్ అట్లీస్ట్ 1 tablespoon పడుతుంది. బికాజ్ ఇది మొత్తం హోల్ చికెన్ కదా, సో అందుకని నేను గ్రౌండ్ చేసాను, నేనే దంచుకున్నాను. గ్రౌండ్ చేసి అన్నీ సో మిక్స్. సో అన్నీ వేసేసాను కదండి, ఫుల్గా నీట్గా మ్యారినేట్ చేసేసుకుందాం. సో ఇది అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour పాటు ఉంచితే ఫుల్ మ్యారినేట్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో నేను స్టఫ్డ్ వెజిటబుల్స్ అనేవి పెట్టి చేస్తున్నాను అనమాట. అది చూపిస్తాను. ఇది మనం చేసేసిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసేసుకొని ఒక 1 hour తర్వాత బయటకు తీసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయాలి. ఒక 1 hour జస్ట్ ఫుల్, అంటే ఇంకా ఫుల్ టు ఫుల్ బాగా మ్యారినేట్ అయిపోవాలన్నమాట. చూసారా మసాలా బాగా పడుతుంది. సో లోపలికి మొత్తం స్టఫ్ చేసేద్దాం. హ్యాండ్ ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే మొత్తం పట్టాలి కదా. సో డెఫినెట్గా హ్యాండ్ యూజ్ చేసి చేయాలి. అంటే మీ ఫీజిబిలిటీ, బట్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యాండ్ అనమాట. మిక్స్ చేసాం కదండి, మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్తే బాగా పడుతుంది. ఓకే, మిక్సర్ కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు.
వేసేసి నేను రెడ్ వైన్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో మ్యాగ్నేట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక రెడ్ వైన్ కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది, అందుకని నేను రెడ్ వైన్ యూస్ చేస్తాను అన్నమాట తందూరికి. సో ఇలా ఎవరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఉండరు, ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి, నిజంగా చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైతే ఇట్స్ నాట్ లైక్ డ్రింక్ చేసిన వాళ్ళే వేయాలి అని ఏం లేదు, ఎవరైనా యూస్ చేసాను లిటిల్ ఆఫ్ వైన్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఓకేనా. సో ఇది ఇప్పుడు నేను మ్యాగ్నేట్ చేసేసాను ఫుల్గా. సో జస్ట్ ఒక 1 hour ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మ్యాగ్నేట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి నేను నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చెప్తాను. బ్రాయిల్ చేద్దాము అండ్ నేను స్టఫ్ చేసి బ్రాయిల్ చేయాలన్నమాట. ఆ స్టఫ్ ఏవే స్టఫ్ పెడుతున్నానో కూడా నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఓకే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూ. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా స్టఫ్ ఏదైతే చేస్తున్నానో అవి మ్యాగ్నేట్ చేస్తాను లిటిల్ బెట్ ఆఫ్. సో అది చూసేద్దాం, ఓకేనా. సో నేను ఏం తీసుకున్నా అంటే ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ సెలరీ స్టిక్స్ అనమాట. ఇవి బాగుంటాయి మ్యాగ్నేట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో చేస్తే. సో టేకింగ్ సెలరీ స్టిక్స్, టమాటో, నేను అన్ని పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఆఫ్ క్యారెట్, ఓకే ఆనియన్, మీకు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, అది యువర్ విష్. సో నేను ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది స్ప్రింగ్ మిక్స్, సో కేల్ అన్నీ వస్తాయి. క్యాబేజ్, సో నేను మిగతా మిక్స్ చేస్తాను. ఓకే, దీనికి నేను లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ జస్ట్ సీజన్ చేస్తున్నా, మనకు ఆల్రెడీ మసాలా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, యాక్చువల్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది, అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నేను వాటర్ వేస్తున్నాను. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పెప్పర్ తీసుకున్నాం, పెప్పర్. అండ్ మీ దగ్గర సీజనింగ్ ఉంటే సీజనింగ్ చేసేసేయండి. ఇంకా ఆల్ హర్బ్స్ సీజనింగ్ ఉంటుంది కదా, పిజ్జా మిక్స్ సీజనింగ్ అయినా పర్లేదు. సో అది సో దిస్ నేను యాక్చువల్గా ఈవెన్ ఆలివ్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఆలివ్స్ కూడా. సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నా ఫ్లేవర్స్ కోసమే యూస్ చేస్తాను, ఎక్కువ యూస్ చేయను. సో ఇది సోయా సాస్, ఇది 1/2 tablespoon సరిపోతుంది. ఇది వెనిగర్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, టమాటో ketchup, little bit of mayonnaise I'm using. వేసుకున్న స్టఫ్ అంతా నేను సైడ్స్లో పెట్టేసుకున్నాను. ఓకే, సో చికెన్ బయటకి తెచ్చేసాను. సో ఎస్, ఫుల్ మ్యాగ్నేట్ అయిపోయింది చూసాను. సో అది అలా నేను ఇది బ్రాయిల్ చేయడానికి యూస్ చేసిన, సో దాని మీద పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది మసాలా ఉంది కదా, ఈ మసాలా కూడా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ దీంట్లో పెట్టుకున్నా కదా, సో దీంట్లో వేస్తాను. ఇది అయిపోతుంది మిక్స్. సో దాట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నా నేను లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఇది మన మంచి సాసెస్ కింద యూజ్ అవుతుంది, స్టఫ్ కింద యూజ్ అవుతుంది. లైక్ మంచి హెల్దీగా కూడా తింటారు, ఎందుకంటే ఈ క్యారెట్స్ ఇవన్నీ కూడా బేక్ అయిపోతాయి అలాగా బ్రాయిల్ అవుతాయి కాబట్టి. పెట్ట జస్ట్ పైన ఈ స్టఫ్ అంతా వేసేసి సో అయిపోయింది, ఇది స్టఫ్ చేసేసాను. సో ఇదంతా ఇలాగా మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది పెట్టినప్పుడు. అండ్ ఇది సో మిగతా ఉన్న స్టఫ్ అంతా సైడ్న ఇలా డెకరేట్ చేసేసుకుని బేక్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇవి డెకరేట్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. సో సర్వ్ చేసేసుకుందాం. నేను ఇప్పుడు బ్రాయిల్ ఎలా చేద్దామని ఇంకా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఫైనలీ ఒక లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసేద్దాం. స్క్వీజ్ చేసేసి జస్ట్ డెకరేటింగ్ ఇట్ విత్ coriander. అండ్ అవునా చెదర్ నేను పార్మెసన్ చీజ్ వాడుతున్నా. జస్ట్ అంటే
బ్రాయిల్ చేస్తామన్నమాట. వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రాయిల్. సో హైలో పెడతా నేను, లోలో పెట్టకుండా హైలో పెట్టాను. ఇది చికెన్ కదా, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. సో మనం జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట. డోర్ ఓపెన్ చేసి ఎస్ అది అక్కడ బ్రాయిల్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి పైన మీరు చేసేటప్పుడు. నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ యూజ్ చేశానని చేయట్లేదు. సో అది పెట్టేసి మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. క్లోజ్ చేసి స్టార్ట్ చేసేసేయాలి. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ చేసేస్తాం. స్టార్ట్ చేసేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా అది కింద ఫైర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. అది కింద మనకి ఇక్కడ చూసింది కదా, ఇక్కడ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఫైర్. సో ఇది మనం బ్రాయిల్ హైలో పెట్టాం కాబట్టి చూసుకుంటూ ఉండాలి. నియర్లీ ఒక 10 to 15 minutes తర్వాత మళ్ళీ చూసి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. కింద ఏదైతే ఉంది ఫైర్ కనిపిస్తుంది మనకి, ఇది ఎలాగ బ్రాయిల్ అవుతుంది అంటే చూసారంటే ఫైర్ ఉంది కదా, ఎస్ అది ఫైర్ దానివల్ల బ్రాయిల్ అయిపోతుంది మొత్తం లైక్ తందూరి లాగా. సో బ్రాయిల్ అయిపోతుంది ఇలానే. మనం డోర్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక 40 minutes తర్వాత మనం చూసి తీసేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ ఒక 10-15 minutes అయింది. ఎంతవరకు వచ్చాను చూద్దాం. చూసారా, యా స్మెల్ అయితే అసలు అద్దరిపోయింది. అవుతుంది, ఇంకా టైం పడుతుంది. ఒక 10-15 minutes ఈజీగా పడుతుంది అనమాట. ఇట్స్ రిలేటెడ్ బ్రాయిల్. ఓకే పడుతుంది దీనికి. సో నియర్లీ 40 minutes అయింది. సో నేను ఇంకా తీస్తున్నా. ఎస్ ఫైనల్లీ వావ్, ఇది పైన క్రిస్పీగా అయింది. Yummy. Super. Excellent. ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది. ఇది ఫుల్ హోల్ చికెన్ కాబట్టి నియర్లీ 40 minutes పెట్టాను. బట్ నేను నార్మల్ చికెన్ పీసెస్ తందూరి చికెన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ నార్మల్గా ఒక 20 to 30 minutes సరిపోతుంది. 20 minutes మాక్సిమం అంతే. ఓకే, నచ్చిందని అనుకుంటున్నా వీడియో. డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే.